Và ở đây thì có cái danh sách ở trên màn hình thì là cái tiêu chí chúng tôi sử dụng để xét duyệt cái đơn xin của những người muốn vào chương trình tăng tốc của chúng tôi. Và ở đây chỉ có một điều mà tôi muốn lưu ý, đó là cái kích cỡ của thị trường, cái size của cái market. Thì ở đây ý tôi không phải nói là tôi cần cái thị trường này phải cực kỳ lớn và cực kỳ khủng, mà tôi chỉ cần biết là cái kích cỡ thị trường, cái giá trị của nó đâu đó bao nhiêu thôi, để tôi có thể đưa ra quyết định là liệu nó có xứng đáng với những cái nỗ lực và những cái rủi ro mà tôi sẽ phải đảm nhận khi mà tôi hỗ trợ các bạn hay không. Sorry. So what size do you consider worthy of the risk? Thế thì thị trường cỡ bao nhiêu thì mới là xứng đáng với lại cái nỗ lực và cái rủi ro đấy? It depends. Và thật ra rất là phụ thuộc. And the reason is because if the entrepreneur wants to run the business for 10 years, it has to be really big. If they want to sell in 2 years, it doesn't have to be so big. It does also depend on the purpose of your incubator accelerator. So some accelerators, like Techstars, they only want really big, right? But for some of you, you may actually say, they don't need to be big because I want to foster or grow entrepreneurship at all levels. So first know the nature of your program, but generally, if it's 10 years, it better be really big because you need to wait for the return. And 2 years, of course, can be less because you can get there a little bit faster. So. Dạ, nó rất là phụ thuộc, bởi vì ví dụ như là cái mô hình kinh doanh này hoặc là cái ý tưởng này nó được thiết kế để chạy trong vòng 10 năm chẳng hạn, thì lẽ đương nhiên là thị trường phải rất là lớn. Và nếu như mà những cái nhà doanh nhân khởi nghiệp này họ muốn là bán lại công ty trong vòng có 2 năm thôi, thì đương nhiên là thị trường nó không cần phải quá lớn. Và ngoài ra nó còn quan trọng một điều nữa là cái mục đích, cái mục tiêu của cái chương trình của các bạn là như thế nào. Có một số chương trình họ chỉ muốn làm việc với các Techstars, tức là các cái ngôi sao về công nghệ thôi, thì lẽ đương nhiên là họ chỉ làm việc với những cái cơ hội của thị trường cực kỳ lớn. Còn những người họ muốn được làm việc để mà hỗ trợ và tương tác cái tinh thần khởi nghiệp ở mọi cấp độ, thì họ sẽ làm việc với tất cả mọi người. Thế nên đầu tiên chúng ta hãy nên biết rõ cái bản chất của cái chương trình mà chúng ta muốn vận hành là gì, và thứ hai chúng ta theo cái luật là nếu 10 năm thì phải rất lớn, 2 năm thì không cần quá lớn. And so, as you go through, another thing that we have learned at Spring is to make sure that we're always adding investors to our community, and all kinds, because you never know what type of investment your entrepreneur needs, right? So in our case, angel investors, venture capital firms, banks, we have relationships with investors from around the world. It will take some time, of course, to build it up, but start now, because your entrepreneurs likely will need funding at some point, and if you have that relationship, it will help your entrepreneurs, and that helps you. Và một điều thứ hai rất là quan trọng là các bạn hãy luôn luôn tuyển mộ thêm, thu nạp thêm các cái nhà đầu tư vào trong tổ chức của mình. Và nhà đầu tư là tất cả các loại nhà đầu tư khác nhau, là nhà đầu tư thiên thần, các ngân hàng, và ngay cả các nhà đầu tư địa phương hay là toàn cầu nữa. Bởi vì là chúng ta sẽ không bao giờ biết được là các cái công ty hoặc là các doanh nhân khởi nghiệp chúng ta sẽ cần những loại đầu tư nào, những loại hình đầu tư nào. Và thứ hai nữa là chúng ta hãy luôn luôn bắt đầu xây dựng những cái mối quan hệ toàn cầu quốc tế ngay từ bây giờ. Đương nhiên là nó sẽ cần thời gian, nhưng mà hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, bởi vì là trong tương lai khi mà những mối quan hệ quốc tế này đó, nó đem lại cái lợi ích và giá trị cho công ty khởi nghiệp trong chương trình của các bạn. Khi họ cần kêu gọi vốn đầu tư thì nó cũng sẽ có lợi cho các bạn hơn. Any questions on what we've learned at Spring before we move on to the next section? Any Chúng ta questions? có câu hỏi nào về những bài học của Spring không? So I have another question about the investor. So is it possible for me to find a sample of a MOU or contract between investor and startup online, or are you willing to share a sample of that kind of document? Like an investment contract? Yeah, kind of. Yeah. Okay, great. Good question. Within a contract, actually, why don't you translate the question now? Yeah. Cái câu hỏi là không biết là anh Keith có mẫu một cái hợp đồng đầu tư được không? Mà mình nói về những cái thỏa thuận, những cái điều khoản mà ràng buộc giữa bên vườn ươm và bên các nhà đầu tư. So remember that with what we call financing docs, remember that
There are business terms, and then there's legal terms. Legal terms must apply to your country or region. A good place for you to look at samples is there is a Canadian organization called NACO, N-A-C-O, and NACO has something called Common Docs. And so you can actually go to NACO website, you can click on NACO Common Docs, and you can download them. It's great. So that's a great place to start. And if you have any trouble finding it, just let me know and I'll set it up. It's great. Good question. Vâng, thế không chỉ là hợp đồng không mà còn những cái văn bản mà chúng ta gọi chung là financing docs, tức là các cái biên bản, các văn bản về điều khoản tài trợ tài chính trong khởi nghiệp thì hãy lưu ý là luôn luôn có hai cái loại điều khoản. Một là những điều khoản về kinh doanh, về giao dịch buôn bán tiền bạc, hai là những cái điều khoản về luật pháp pháp lý, và những cái điều khoản pháp lý thì nó phải được thiết kế dành riêng cho cái khu vực hoặc là cái đất quốc gia mà các bạn đang làm việc ở trong đó. Thì có một cái chỗ mà chúng ta có thể dùng, đó là website của một tổ chức Canada tên là NACO, N-A-C-O, và trong đó có cái phần gọi là Common Docs, tức là những cái tài liệu thông thường. Các bạn có thể vào đó và download cái biểu mẫu về. Nếu như mà có gì khó khăn quá thì có thể hỏi tôi sẽ. Great. We'll take one more before we maybe two. Vâng, một câu hỏi nữa thôi ạ. Hai. Gần đây nhất là tôi có hai mục tiêu. Mục tiêu nhất là đã có người làm rồi, nghĩa là cái bầu gốc nó giúp chữa được 200 người. Nó có thể giữ sức đẹp cho phụ nữ nữa, rất là đẹp hoài. Ý là anh muốn hỏi về cái ý tưởng hay là gì? Không phải chị, cái nó là một công nghệ đã mới ra. Tức là khi mình khởi nghiệp mình phải dựa vào đó chứ mình không tạo ra cái mới. Nhưng mà mình đi theo. Tôi hỏi ông có nên đi theo. Thứ hai là cái giải pháp thứ hai là giải pháp gọi là lưu xét. Tức là bên Mỹ làm rồi, biết bên Canada có chưa? Nghĩa là không để người ta chết. Tôi hỏi ông là bây giờ công nghệ nó đã coi là nó có thị trường rất là lớn, nhưng mà tôi thấy người ta người ta không muốn đem công nghệ qua Việt Nam, không biết là mình thằng họ là muốn gọi vốn hay sao á. Tại vì khi mà có công nghệ mới ra thì mình thu hồi vốn rất dễ, và biết mục tiêu của họ là muốn gọi vốn chứ không phải là để phát triển công nghệ. Dạ, thế thì câu hỏi này anh Khiết không, em nghĩ là anh không giải quyết được. He asked about two scientific methodologies that are already in markets, and he wonders if it could be possible to do a startup out of them if they haven't been to Vietnam. That's the gist of it. Em không có hỏi. Hold on. Maybe. Maybe, yeah. Maybe. If the technology is somewhere else and you're thinking about bringing it here, I mean, my first question is, does anybody in Vietnam care? Like, just because technology is important somewhere else doesn't mean it's important here. So I don't know. So first question is customer discovery. Does anybody need it? Is anybody going to use it? Is anybody going to pay for it? Let the market tell you first if you're going to bring it and do it. Either way, like into Vietnam or out of. Yeah. Vâng, cái câu hỏi cũng rất là hay, thì anh có trả lời là tại vì theo em hiểu ý của anh là công nghệ có sẵn nước ngoài rồi thì mình có đem về Việt Nam được không? Thì anh bảo là nó còn tùy thuộc vào chuyện là thị trường ở Việt Nam mình có cần hay không. Chỉ vì công nghệ đấy nó tồn tại và nó rất là tốt ở nước ngoài này, chưa chắc là Việt Nam đã cần. Cho nên là đầu tiên chúng ta cần làm cái bước đó là chúng ta khám phá và thấu hiểu khách hàng đã. Và hãy luôn để cho thị trường nói cho chúng ta biết là nên đi về hướng nào, nên đem cái gì về đây. Tương tự như thế chúng ta nên đem cái gì ra ở Việt Nam thì hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường. Câu hỏi tại mà đơn tại em hỗ trợ các công ty muốn mua vàng tại Việt Nam và Canada, thì hiện tại có như ông nói có bên Canada có hỗ trợ cho cái doanh nghiệp là khi mà những người mẫu tại một quốc gia khác họ sẽ vô đó sẽ hiện tại ông có tìm thì cũng là cái thể chế Việt Nam, các luật của Việt Nam để các doanh nghiệp mua vàng luôn, và có cái cách nào để doanh nghiệp Canada tiếp cận nhanh mà Việt Nam có. Thì em là nhà đầu tư ở đó đang ở Việt Nam. Cô bán công ty ở Úc. giao dịch mà giao dịch. He's asking if you've had an experience researching about the laws and regulations relating to Canadian companies doing business in general, not investing. Doing business in general in Vietnam, yes. I have not, but Ryan, who had to leave from the Canadian Chamber
in Vietnam, he would be a great resource for that. And I think I'm going to stand right here because the air conditioning is. This is a nice spot right here. It's like nice and cool. It's like. All right, best practice. Dạ, thế câu trả lời là anh bản thân anh Khít thì chưa nghiên cứu, nhưng anh Ryan ở nãy ở đây thì anh biết rất là nhiều. Nhưng anh thì phải đi gặp phòng công nghiệp thương mại Canada ở Việt Nam thì chắc phải liên hệ với bên Swiss EP bên tổ chức. So this is my starting point on metrics, and we're going to keep going. Probably going to overwhelm you with it, but it's fine. The amount of funding raised is a very effective metric because it tells you. Remember we said earlier, it tells you if externally people care. Net promoter score is an important one. Does anybody not know what net promoter score is? Một số cái chỉ tiêu mà metrics KPI chúng tôi hay dùng để đo lường á, thì có funding raise, tức là cái lượng vốn đầu tư mình đã kêu gọi được, nó cho chúng ta biết là người ngoài người ta quan tâm đến những cái dự án và ý tưởng này đến mức nào. Thứ hai đó là cái khái niệm về net promoter score, thì không biết trong phòng này có quý vị nào chúng ta không quen thuộc, chúng ta không hiểu rõ cái khái niệm này là gì không? Okay, thank you. So net promoter score is a form of customer satisfaction, and it is grounded on one question. On a scale of 1 to 10, where 10 is the highest, what is the likelihood that I will refer your program to someone else? Vâng, thế thì Net Promoter Score ở Việt Nam mình tạm dịch là cái chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng. Nó là một cái dạng câu hỏi khảo sát và nó chỉ có một câu hỏi thôi. Đó là nếu như mà đánh số, nếu như chấm điểm từ 1 đến 10 và 10 là điểm cao nhất, thì cái khả năng mà các bạn sẽ giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho người khác là bao nhiêu? Great. So you ask this of your entrepreneurs. You will also ask it of your mentors. You will also ask it of your investors. So you ask everyone. Anything 8.0 and higher, you're doing okay. Anything under 8, problem. Okay? Vâng, thì ở trong cái bối cảnh này thì đây chúng ta nói về cái điểm số đo lường khách hàng, hài lòng khách hàng cho một tổ chức là vượt gương. Thế thì nếu chúng ta muốn biết cái chỉ số NPS này của mình là bao nhiêu thì mình hãy hỏi các doanh nhân khởi nghiệp mà đang tham gia chương trình vượt gương của mình, hãy hỏi các nhà đầu tư, hãy hỏi các mentor. Nếu như mà điểm số từ 8 trở lên thì chúng ta ok, còn nếu như mà điểm số dưới 8 thì chúng ta đang có vấn đề mà chúng ta cần tìm cách xử lý. Right. And then we talked about stories already. So one question that has come up a few times while I've been in Vietnam is, or comment maybe, is there's a lot of entrepreneurs but not a lot of great ideas. So first, welcome to entrepreneurship, right? That's the same everywhere, right? You know, the majority of humanity copies other people's ideas. It just is what it is. But if you want to create good ideas, first you run an idea stage program. So run a regular program to create the ideas. The second one is the foundry model that we talked about. Foundry model works really well when you have ideas. So maybe you have a great idea and you're waiting for other entrepreneurs to come up with something. So what you can do is run a foundry program where you actually invite people to come in and work on your great idea. And then hackathons. So if you need great ideas, create them, don't wait for them. Okay? Cool. Vâng, thế thì một cái câu hỏi mà tôi được nghe rất là nhiều ở Việt Nam, hoặc là bình luận tôi được nghe rất là nhiều ở Việt Nam, đó là có rất là nhiều doanh nhân khởi nghiệp nhưng mà lại có rất là ít ý tưởng khởi nghiệp hay. Thế thì cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ đó là chào mừng chúng ta đến với thế giới của khởi nghiệp. Đấy là thực tế mà chúng ta đang sinh sống, đó là thực tế của cái bản chất của công việc chúng ta đang làm, và phần lớn nhân loại ở trên thế giới này thì chúng ta đi copy lại ý tưởng của người khác. Đấy là bản chất của cuộc sống thôi, chúng ta chấp nhận nó. Còn nếu như mà chúng ta không muốn copy mà chúng ta muốn sáng tạo, muốn kiến tạo, create ra ý tưởng mới thì có một số cách như sau. Thứ nhất là chúng ta hãy tạo ra một cái chương trình mà giống như là mình tạm dịch là tiền ươm tạo, có nghĩa là chúng ta tạo ra một chương trình dành cho cái cấp độ ý tưởng trước khi mà người ta kinh doanh.
Sau đó thì chúng ta thể theo mô hình Foundry số 2 ở đây. Có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là mình có ý tưởng, thì thay vì mình đợi các doanh nhân khởi nghiệp ra ý tưởng thì mình hãy mời người ta vào để mà giúp mình phát triển cái ý tưởng của mình thành một mô hình kinh doanh. Và cuối cùng thứ ba đó là tổ chức hackathons, thì giống như marathon để chúng ta thi đua về ý tưởng khởi nghiệp. Và cho nên là nếu mà chúng ta muốn ý tưởng hay thì hãy tự kiến tạo ra ý tưởng khởi nghiệp hay, nhưng chúng ta đừng chờ đợi nó từ người khác. Sorry about the arrows. So what we have learned over time at Spring, and this is your best practice, is focus on the best entrepreneurs, always, right? So if you have a class of 20, in the first 2 weeks you'll know, for sure you'll know. It doesn't take long, right? And so focus on the best entrepreneurs, because the best entrepreneurs will bring the best ideas will create the best stories. And when you have great entrepreneurs with great ideas and great stories, then you attract funding, and you attract investors, and you attract mentors, right? So focus on the best in order to be the best for yourself, but also attract the best, right? And it becomes a circle, a flywheel, right? It just spin, spin, spin. So always, always, always be relentless in focusing on the best ideas, the best entrepreneurs and the best teams, okay? Và một điều khác chúng ta học ở Spring đó là luôn luôn tập trung vào những doanh nhân khởi nghiệp tốt nhất, giỏi nhất, tốt và giỏi theo cái tiêu chí ban nãy của Keith. Bởi vì sao? Ví dụ tôi có một cái lớp khoảng 20 doanh nhân khởi nghiệp đi, thì chỉ trong vòng 2 tuần đầu tiên thôi là tôi sẽ biết ngay, sẽ nhìn nhận được ngay ai là những người giỏi nhất ở trong lớp. Bởi vì thật sự là chúng ta không có nhiều thời gian đâu để nhìn ra những người giỏi nhất. Vì sao? Bởi vì những người giỏi nhất như thế họ sẽ có những ý tưởng hay nhất, những ý tưởng hay nhất sẽ tạo ra những câu chuyện hay nhất, và nhờ những câu chuyện hay nhất đó chúng ta thu hút được vốn đầu tư, mentor và nhà đầu tư. Vì vậy khi chúng ta tập trung vào những người giỏi nhất thì chúng ta sẽ trở thành cái phiên bản tốt đẹp nhất của cái chương trình vườn lương của chúng ta, và như thế chúng ta sẽ thu hút được những cái nhà đầu tư, mentor và vốn đầu tư tốt nhất. Như thế nó thành một cái vòng tròn mà nó lặp đi lặp lại liên tục khi chúng ta tập trung vào cái người giỏi nhất. So one thing that I strongly recommend is to hire a community manager. So a community manager acts as a bridge between you and your community. And your community is made up of all of these parts. And so you guys are not in the business of running programs. You guys are in the business of connecting people. That's actually what you do, right? So, and the reason I say that is because you can go on the internet today. All of you guys know this. You can go on the internet today and you can Google how to launch a startup. It's all there, right? So, but why people need programs is because they need to meet people. I need to meet co-founders. I need to meet team members. I need to meet investors. I need to meet mentors, right? So recognize that you are not in the business of running programs. You are in the business of connecting people. So a community manager becomes a focal point for that, right? And so it's really, really critical for all of you guys to dig in on that. Một điều rất là quan trọng, theo tôi nghĩ rất là thiết yếu, chúng ta nên suy nghĩ về nó, nên tập trung vào nó. Đó là hãy tuyển dụng một người gọi là community manager, tức là người dạng như là quản lý và xây dựng cộng đồng. Bởi vì sao? Bởi vì họ sẽ là cái cầu nối giữa các bạn và cộng đồng của các bạn. Cộng đồng của các bạn là tất cả những người trên màn hình này, mentor, nhà đầu tư, đối tác, doanh nhân khởi nghiệp và cựu sinh viên. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không phải đang làm trong cái lĩnh vực là tổ chức và vận hành các cái chương trình, mà cái công việc của chúng ta làm khi chúng ta làm ra những cái chương trình vườn ươm cũng như là tăng tốc, đó là chúng ta đang kết nối con người lại với nhau. Tại vì ngày nay thời gian kiến thức là như nhau, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều có thể lên internet và Google để xem là làm sao để chúng ta launch, chúng ta đưa ra thị trường một cái startup, và tất cả mọi thứ đều có sẵn rồi. Thế thì tại sao người ta vẫn cần những chương trình này để người ta lui tới? Là tại vì người ta muốn đến đó và gặp gỡ người khác, người ta muốn gặp những người đồng sáng lập, những nhà đầu tư, những cái thành viên khác ở trong team của họ. Họ muốn gặp các cái mentor của họ. Vì vậy thì cái người quản lý và xây dựng cộng đồng này sẽ chính là một cái điểm thiết yếu trong việc chúng ta kết nối và xây dựng cộng đồng của chương trình của chúng ta. So the other piece is to build partnerships. And so the important part with partners is they actually give you extra team, right? Because you borrow them, you use them
to help you deliver your programs. So service providers, lawyers, accounting firms, insurance companies, marketing agencies are great, right? So if you need to run a workshop on marketing, don't run the workshop. Get a marketing agency to do it. Say they're your partner. Good, right? And a marketing agency will do it for free. Great, right? Because it helps them build their own brand. So the other piece too is think about whether or not you're doing like local, regional, or global partners. So I was chatting with somebody earlier about mentorship and bringing mentors in. You know, if I were to start Spring tomorrow in this city, the first thing I would do is I would go to Microsoft, Facebook, and Intel, and any global organization that has an office in this country, and I'd ask them first. They have a lot of employees, and if they send an expert on marketing or development or something else to your program and act as a guest speaker, it makes their brand look better. Call them first. You don't need to chase entrepreneurs for this, right? What you need is you need skill, right? I need a marketing person for a marketing workshop, right? That kind of stuff. Vâng, thế thì cái thứ hai tôi nói là chúng ta xây dựng những mối quan hệ đối tác, mối quan hệ hợp tác rất là tuyệt vời, bởi vì họ sẽ cho chúng ta extra team, tức là họ sẽ là những đội ngũ, những team, những đội nhóm bên ngoài mà chúng ta có thể tận dụng cái thế đòn bẩy của họ, tận dụng họ để mà hợp tác và hỗ trợ chúng ta phát triển. Ví dụ như là hợp tác với các bên cung cấp dịch vụ, service provider ở đây, ví dụ như là các ngân hàng, các công ty bảo hiểm, các công ty quảng cáo và marketing chẳng hạn. Ví dụ như tôi muốn tổ chức một workshop về marketing cho lớp của tôi thì chúng ta đừng tự làm, mà hãy ra ngoài làm với một công ty quảng cáo và nhờ họ gửi người đến thực hiện workshop đó cho chúng ta. Và chắc chắn với các bạn luôn là họ sẽ làm free, bởi vì điều đó giúp cho họ xây thương hiệu cho công ty quảng cáo của họ. Và đấy một bạn hỏi tôi về mentorship, tức là sao chúng ta tuyển mộ thêm, thâu nạp thêm mentor vào trong cái chương trình của chúng ta. Nếu như mà tôi mở Spring ở Việt Nam ngày hôm nay thì cái việc đầu tiên tôi sẽ làm là tôi sẽ đến gặp Microsoft, Facebook, Intel hay là bất kỳ một tổ chức, công ty tập đoàn nước ngoài nào đang có mặt ở Việt Nam và nói chuyện làm việc với họ trước đã, bởi vì họ có rất là nhiều nhân viên và họ hoàn toàn có thể gửi bất kỳ một ai đó đến để làm diễn giả khách mời cho chúng ta. Và một lần nữa họ chắc chắn là sẽ làm điều này free, bởi vì họ muốn xây dựng thương hiệu cho riêng họ. Cho nên là cái chúng ta cần và chúng ta muốn tận dụng cái thế đòn bẩy ở đây là chúng ta cần những người mà có cái kỹ năng chuyên ngành, và để có kỹ năng chuyên ngành không nhất thiết là chúng ta cứ phải ra chúng ta tìm những doanh nhân thành công trên thị trường để nhờ họ làm mentor như mình hoàn toàn có thể hợp tác với các công ty tập đoàn khác. So we're going to keep going just to keep us on time. You asked the question, how does Spring make money? Right at the very beginning. So now we're going to talk about that. So how do we all make money? So the first obvious place that we all go is sponsors and donors. So donors would be government, foundations, family offices, people like that. Sponsors, of course, are corporate. And the important part is donors will often help you get started, but they won't fund you forever, right? And so the important part is donors are good if you're starting. The other place to go for donor support is if you're launching something new, like after you've been running. So say you've been running an incubator for 5 years, like go to a donor if you want to launch an accelerator, or go to a donor if you want to launch in a new city, right? So donors are good for that. They love to invest in new, but they tend not to like to invest in forever, right? With sponsors, there's two types of sponsors, right? So someone like Facebook would sponsor because they believe in entrepreneurship, it will help them build their brand. A law firm will sponsor you so they can get your companies as clients, right? So they want the deal flow, okay? So that's our starting point. So always know why they're doing it, because sponsors will fall into one of those two categories. Vâng, thế thì bây giờ chúng ta nói về tài chính, và đã có một câu hỏi đó là Spring lấy tài chính ở đâu ra để mà hoạt động. Thế thì tất cả chúng ta đều tìm cái nguồn tài chính từ những cái nguồn rất là giống nhau, đó là các nhà tài trợ. Thì trong tiếng Anh họ có hai cái khái niệm khác biệt, Việt Nam mình hay dịch chung nhà tài trợ. Donors, các nhà tài trợ thường là mang tính là các tổ chức chính phủ, thường sẽ là nhà nước, chính phủ, thường là các cái quỹ
các cái quỹ, các cái foundation. Và những cái người này thì họ sẽ là một cái chỗ rất là đáng tin cậy, bởi vì những người này họ thích được đầu tư vào những thứ mới, họ thích được tài trợ những thứ mới. Cho nên nếu các bạn đang bắt đầu cái vườn lương của mình từ những ngày đầu tiên, thì các cái bên nhà tài trợ thuộc chính phủ và quỹ này, người ta sẽ rất là sẵn sàng tài trợ cho các bạn, nhưng người ta sẽ không tài trợ mãi mãi, người ta sẽ không tài trợ về dài hạn. Cho nên một lần nữa chúng ta nên nhớ là những nhà tài trợ mang tính donor đó, họ rất là thích đầu tư và tài trợ những cái gì mà nó mới. Ví dụ các bạn đã chạy chương trình vườn ươm được 5 năm, bây giờ các bạn muốn mở một chương trình tăng tốc mới, thì các bạn hoàn toàn có thể đến các bên chính phủ và các quỹ để xin tiền tài trợ để mà làm chương trình mới, thì họ rất là thích làm mới. Hoặc là ví dụ các bạn đã từng làm thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ chúng ta ra thành phố khác, Cần Thơ hay gì đó, chúng ta mở chương trình, thì các bên donor này cũng rất là sẵn lòng tài trợ chúng ta, tức là họ thích mới nhưng họ không thích mãi mãi. Nếu còn bên sponsor là nhà tài trợ nhưng mà mang tính thương mại hơn, thường là các công ty của tập đoàn corporate. Thế thì có hai lý do vì sao một công ty thương mại sẽ tài trợ cho chúng ta. Một số công ty cần xây thương hiệu, ví dụ như là Facebook sẽ tài trợ cho chúng ta, tại vì họ muốn xây thương hiệu, họ định vị họ là cái người chuyên hỗ trợ người khởi nghiệp. Còn một số công ty khác như là một công ty luật chẳng hạn, có thể những công ty luật cũng sẽ tài trợ cho các bạn, nhưng là vì họ muốn về sau họ sẽ thông qua các bạn để có được khách hàng mà dùng dịch vụ luật pháp và pháp lý của họ trong tương lai. Cho nên là chúng ta hãy luôn biết vì sao một người ta lại tài trợ cho chúng ta, và phần lớn là họ chỉ rơi vào 3 trường hợp này mà thôi. So to answer your question, Spring is a for-profit organization, so we have never pursued donor, and about 20%-ish, 20-25% of my revenue annually is from sponsors. Okay. Vâng, thế thì trả lời câu hỏi cụ thể của bạn hồi nãy nữa, thì Spring là một tổ chức có lợi nhuận, vì lợi nhuận for profit, cho nên chúng tôi chưa bao giờ xin tài trợ từ các cái bên donor, tức là chúng tôi không xin từ các bên chính phủ và quỹ, mà đâu đó khoảng 20% cho đến 25% doanh số hàng năm của tôi thì là đến từ sponsor, tức là các nhà tài trợ thương mại. Who has co-working space? Trong khán phòng này các anh chị em nào có một cái không gian co-working hoặc chia sẻ làm việc? So, okay, so a couple people. If you have co-working space, or if you are thinking about running co-working space, just remember it is a separate business. Because people who are in co-working don't take an incubation program, right? People in incubation programs, they don't rent a desk. They don't, because they don't have any money, right? So it's different customers, different problem. The benefit, though, is if you run them as separate businesses, often a co-working space can be quite profitable, and you can use a portion of that profit to fund your programs. Vâng, nếu như mà quý vị và các anh chị đây có không gian co-working, hoặc là mình định tổ chức một cái không gian co-working, thì chúng ta chỉ cần nhớ một điều thôi, đấy là một công việc kinh doanh nó hoàn toàn tách biệt với cái chương trình vườn ươm hoặc là tăng tốc của mình. Bởi vì là những cái người mà vào đấy và thuê bàn ngồi làm việc ở trong không gian co-working ấy, thì họ sẽ không phải là những người mà sẽ tham gia vào chương trình vườn ươm của mình. Những người tham gia chương trình vườn ươm sẽ không bao giờ đi thuê bàn ở co-working để làm việc, đơn thuần bởi vì là họ không có tiền, không có tài chính. Cho nên là đây là những cái đối tượng khách hàng khác nhau, chúng ta đang giải quyết những vấn đề khác nhau, nên chúng ta cần giữ mô hình kinh doanh nó tách biệt với nhau. Cái điều duy nhất là nếu chúng ta có không gian co-working thì thường là không gian này tỷ suất lợi nhuận khá là cao, chúng ta có thể là dùng một phần lợi nhuận ở đó để tài trợ và làm tài chính cho cái chương trình vườn ươm riêng của mình. Events is another source of revenue. If you have space, rent it out all the time, right? So the best example I give is this space, Impact Hub Belgrade. They have at least one event every day in the space, all year round. The profit from events pays for their entire incubation program. They don't even need help. So the event space, if you have space of any kind, make it available for events. Your own event, other people in the marketplace, beer tasting, weddings, startup parties, it doesn't matter. Use the space. You own the real estate. Make the real estate work for you, okay? Vâng, tiếp theo đó là về sự kiện. Có nghĩa là nếu mà chúng ta có không gian, chúng ta có sở hữu một cái mặt bằng,
một cái không gian nào đó thì chúng ta hãy cho thuê, nó mọi lúc mọi nơi, từng giây từng phút. Ví dụ như là trên màn hình đây là một cái công ty Impact Hub ở Canada. Họ có một cái chương trình vườn ươm riêng, nhưng mà cái không gian này mà họ sở hữu thì mỗi một ngày họ đều có ít nhất là một sự kiện, và cả năm ngày nào cũng như vậy. Cho nên là chỉ riêng cái lợi nhuận từ cái không gian mà họ cho thuê làm sự kiện này thôi cũng đã đủ để họ vận hành cả một cái chương trình vườn ươm rồi. Họ không cần xin bất kỳ một cái tài trợ hay hỗ trợ nào từ ai cả. Mình có thể tổ chức bất kỳ sự kiện gì cũng được, sự kiện của chính mình, của người khác, tổ chức cho mọi người đến uống bia thử, tổ chức đám cưới, làm gì cũng được. Nếu mà chúng ta có sở hữu một cái bất động sản thì hãy dùng cái bất động sản đó để tạo ra cái dòng tiền để hỗ trợ cho cái chương trình vườn ươm của chúng ta. So this is another way for you to generate revenue, and that is corporate innovation. And so what I mean by corporate innovation is that there are two options, right? So you run an incubator, and then Microsoft hires your business to run an incubator for them. That's one way. Another way is that Microsoft hires you to teach innovation to their staff. So those are two forms of corporate innovation. If any of you are considering corporate innovation programs, often a starting place is to reach out to global brands, Microsoft, Facebook, Procter & Gamble, Nestle, people like that, who have big local offices because they get it and they have the budget. And then once you do a few of those, then some of your national companies and national brands will start to see the value and they'll start to sign up. But all of the incubators here, not all of you can do this, right? One or two, like maybe 3 of you in Saigon, maybe, probably 2, right? Because, you know, there's just so many big companies, right? So don't everybody run out and do this, but like 1 or 2 of you could. Vâng, và còn một cái nguồn thu nhập khác nữa chúng ta có thể cân nhắc, đó là nếu chúng ta làm ở trong mảng sáng tạo doanh nghiệp. Sáng tạo doanh nghiệp là sao? Có nghĩa là ví dụ chúng ta có một cái chương trình vườn ươm thì có 2 trường hợp có thể xảy ra. Những cái tập đoàn nước ngoài, ví dụ như Microsoft thì có thể thuê chúng ta về để vận hành cái chương trình vườn ươm cho Microsoft. Sẽ có cái option thứ hai, đó là có thể những cái tập đoàn nước ngoài như Microsoft sẽ thuê chúng ta về để dạy nhân viên của họ về sáng tạo doanh nghiệp. Thế thì nếu như chúng ta muốn cân nhắc cái cách làm này là chúng ta chuyên sâu về sáng tạo doanh nghiệp và chúng ta cung cấp nó như là một dịch vụ, thì chúng ta hãy bắt đầu với những cái thương hiệu nước ngoài quốc tế đang ở mà đang có văn phòng địa phương rất là lớn ở địa phương nơi chúng ta đang sinh sống, ví dụ như là P&G, ví dụ như là Nestle, ví dụ như là Microsoft, Google. Bởi vì những người này họ hiểu và họ thích và họ cần cái khái niệm sáng tạo doanh nghiệp, và bên cạnh đó họ có ngân sách để chi trả cho chúng ta nữa. Sau đó thì các cái thương hiệu và công ty nội địa Việt Nam sẽ nhìn thấy và họ sẽ học theo, và khi đó họ cũng sẽ chi trả các bạn đến dạy họ về sáng tạo doanh nghiệp. Nhưng mà cái điều quan trọng là không phải tất cả chúng ta đều có thể làm việc này. Tôi nghĩ là toàn Sài Gòn nhiều lắm thì may ra chúng ta có 3, nhưng khả năng cao chúng ta chỉ có 2 đây. Tôi nói khoảng 2 cái vườn ươm là có thể làm được cái dịch vụ này tại Sài Gòn thôi. Tại vì là thật ra thương hiệu lớn nước ngoài và tập đoàn quốc tế thì cũng không quá nhiều. And then under other ideas, excuse me, one is training and education. So what I mean by this is the fees you charge for workshops and programs. For Spring, that is half our revenue. Just to give you some context. That has built up over time. So in year 1 of Spring, it was not half. But over time, as you build your reputation, as you build your momentum, then it can become more. And then the second piece is consulting. And so consulting is where you will, for example, maybe Microsoft hires you to actually help them build a program for themselves. Or you're running a program here in the city, and then an organization in a small town or city somewhere else in the country hires you to help them build a program there, right? So that does happen, especially as you build your reputation, your brand.
So for us, training and education is 50% of our revenue, and then 30% is consulting. So now you know 100% of our revenue. Great questions. So these are the core ways that you make money. Go ahead. Sorry. Và một nguồn thu nhập khác cho các bạn nữa đó là huấn luyện đào tạo và giáo dục. Thì hiện giờ đây là gì? Đây là cái phí mà chúng tôi thu để chúng tôi tổ chức cái workshop và các cái chương trình huấn luyện đào tạo của chúng tôi. Thì hiện giờ cái phí mà chúng tôi thu được từ huấn luyện đào tạo và giáo dục là 50% toàn bộ doanh số hàng năm của chúng tôi. Đương nhiên là cái thời gian đầu thì nó chưa chiếm cái tỷ trọng lớn như vậy đâu. Nhưng cái năm đầu tiên thì chúng tôi thu phí thấp thôi. Nhưng mà theo thời gian khi mà danh tiếng và thương hiệu của chúng tôi ngày càng tăng thì đương nhiên là chúng tôi được quyền tăng giá. Và cái thứ hai nữa là các bạn có thể làm tư vấn. Ví dụ như các bạn đã có một vườn ươm sẵn rồi thì những tập đoàn lớn như Microsoft có thể thuê các bạn về để giúp Microsoft xây dựng vườn ươm riêng của họ, hoặc là các cái tổ chức khác ở các cái thành phố và tỉnh và huyện khác ở Việt Nam có thể nhờ các bạn hướng dẫn họ làm các cái vườn ươm cho riêng họ, thì họ sẽ trả các bạn cái phí tư vấn. Tóm lại là những cái phí này đều sẽ tăng khi mà danh tiếng và thương hiệu các bạn tăng lên. Thì hiện giờ 30% doanh số hàng năm của chúng tôi là đến từ phí tư vấn. Thế thì bây giờ các bạn đã biết được là 100% doanh số của chúng tôi hàng năm tới từ đâu? So you guys want the fastest way to make money? Train entrepreneurs on how to raise money. Because if I'm an entrepreneur and you say, Keith, take my incubation program, it's $100. And I would say, I'm an entrepreneur, I have no money. And then the next day you call me and say, Keith, I will teach you how to raise money. It's $100. I will say, yes, please. Suddenly I have $100. It happens every time. So the important part is your entrepreneurs, your community will need to know how to raise money. The sooner that you guys get yourselves equipped and then train them, the better, because then you can charge for it. Now, you might partner with an angel investor or a venture capital firm or like a global organization like Spring or Techstars or somebody else. There's ways to do this, but my recommendation to you is the sooner that you can support your entrepreneurs in funding, you can charge them. The other thing is sponsors, lawyers, accounting firms, insurance companies love this, because if they sponsor my training and then I go raise $500,000, what do I need? I need a lawyer, I need an accountant, I'll probably need insurance, right? So this is the fastest way to do it, for sure. Not everyone can do it, it's okay. You might choose corporate innovation, but you choose funding. Like you're not trying to do all of these, your head will pop off. So don't do that, but this is a great way to do it. Vâng, thế thì bây giờ chúng ta nói về funding, tức là kêu gọi vốn, kêu gọi đầu tư. Cái cách nhanh nhất mà chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận, đó là có thể kiếm được tiền, là chúng ta hãy huấn luyện và đào tạo cho các doanh nhân khởi nghiệp của chúng ta cách kêu gọi tiền đầu tư. Nếu mà bây giờ tôi có một doanh nhân khởi nghiệp trong lớp và tôi gọi điện cho anh ta và bảo là anh đến học cái lớp này để chúng tôi dạy cho anh khởi nghiệp đi, phí của lớp học là $100, thì anh ta sẽ bảo là tôi không có tiền. Nhưng nếu tôi gọi điện cho anh ta và bảo là anh hãy đến và học cái lớp này đi, chúng tôi sẽ dạy anh cách kêu gọi tiền đầu tư và phí của lớp học cũng là $100, thì chắc chắn là anh ta sẽ nộp cho tôi $100 đó. Và bởi vì là tất cả mọi người đều muốn biết cách để mà kêu gọi được tiền đầu tư, cho nên là chúng ta dạy được cho doanh nhân khởi nghiệp trong chương trình của mình, chúng ta giúp được cho cộng đồng trong chương trình của mình và cái cách mà họ được trang bị cái kỹ năng để kêu gọi tiền đầu tư càng sớm càng tốt, thì lúc đó sẽ có rất là nhiều giá trị. Vì khi họ kêu gọi được tiền đầu tư thì chúng ta cũng có thể trả họ phí cho những dịch vụ của chúng ta. Chúng ta có thể hợp tác với các nhà đầu tư thiên thần, với các quỹ đầu tư mạo hiểm, với các tổ chức toàn cầu như là Spring của chúng tôi hay là Techstars. Nhưng mà cái cách dễ nhất là chúng ta hãy dạy cho họ cách kêu gọi được tiền đầu tư càng sớm càng tốt. Và đặc biệt là những cái lớp học, những workshop về kỹ năng kêu gọi tiền đầu tư thì tôi bật mí các bạn biết là các công ty luật, các công ty kế toán, kiểm toán và các công ty bảo hiểm rất là thích được tài trợ cho những chương trình đó. Tại vì nếu các bạn tài trợ chương trình đó và rồi cái bạn doanh nhân khởi nghiệp học chương trình đó ra, bạn đã đi kêu gọi được $500,000 tiền đầu tư, thì chúng ta đoán xem là họ sẽ cần gì ạ? Khi họ có $500,000 tiền đầu tư trong tay, họ sẽ cần luật sư, họ sẽ cần kế toán, kiểm toán và họ sẽ cần một công ty bảo hiểm. Thì đó là một cái cách để chúng ta, nhưng một lần nữa thì không phải ai cũng làm được việc này.
Không sao, chúng ta đừng cố làm tất cả mọi việc. Nếu chúng ta thích làm sáng tạo doanh nghiệp hơn thì chúng ta hãy tập trung làm bên đó. Nếu chúng ta có khả năng kêu gọi tiền thì chúng ta hãy tập trung vào bên funding. Great, thank you. Questions on sustainability? Đây là cái bài học về bền vững và các câu hỏi. Câu hỏi về Thấy mình ta thành công dễ quá, tôi không biết sao mà tôi tìm được cách. Đó là tôi phải liên doanh, kiếm một công ty bên ngoài để mình liên doanh. Thứ nhất, liên doanh giúp cho mình kiếm được một phát triển được thị trường. Thứ hai là bao tiêu được sản phẩm. Vậy tôi hỏi ông là ông có thích liên doanh với Việt Nam hay không? Thứ hai là ông có thích mở vườn hương ở Việt Nam hay không? Tức là tôi thấy có hai phương hướng là muốn tại vì cái sản phẩm mình cần miễn thuế, là trong liên doanh có quy chế dành cho liên doanh được miễn thuế. Ra tôi hỏi ông là ông có muốn liên doanh Việt Nam và ông có thích mở một cái vườn hương ở Việt Nam hay không? He's asking about the possibility to partner up and open up incubation programs in Vietnam. For you. Oh, for me personally? Yes, personally. Yeah, so great question. So Spring, Vietnam is a market that we want to enter. I've only been here for 9 days. Currently, my thinking is that we will probably look to partner with someone in Hanoi, someone here, and maybe Da Nang. So probably that. And so yes, we are actively looking. Vâng, tại vì hồi nãy như anh có chia sẻ thì họ sẽ về đây và họ sẽ tìm đối tác ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và cũng như là Đà Nẵng. Dạ, anh cũng chỉ mới đến đây 9 ngày thôi, cho nên là cái gì sau chương trình chúng ta sẽ cho được thêm. So this next, we have a question over here. Có câu hỏi khác ở đây. Oh, and another one. Okay, good. Okay, with this one, I just asking you like, would you run any like the class how to fundraising for in the future in agency, and when you like this your money from Canada and when you come to Vietnam, is Canada something is localized and would you check out the mechanism first before you take the funding? How the entrepreneurs come? Right. So will Spring run funding here, and do we take into account local market? Vâng, thưa câu hỏi là không biết trong tương lai thì bên Spring của anh Kit có tổ chức những lớp học về dần cách fundraising, tức là kêu gọi tiền đầu tư hay không, và anh sẽ có những cái cân nhắc nào về những yếu tố địa phương tại Việt Nam. Will we come to Vietnam to do funding training? Yes. It is critical that we or anyone else take into account the local market. So we absolutely will do that coming in, because for entrepreneurs, you need to know local, regional, and global differences in order to raise wealth. Vâng, thì tôi trả lời cho cả hai câu hỏi đó đều là có nghĩa là chúng tôi khi đến đây thì chắc chắn sẽ tổ chức các khóa học về fundraising. Cái thứ hai là chắc chắn chúng tôi sẽ cân nhắc những cái yếu tố riêng của Việt Nam, tại vì là chúng ta muốn kêu gọi vốn đầu tư hiệu quả trong khởi nghiệp thì bắt buộc phải biết cái sự khác biệt của cả ba cấp độ là địa phương, khu vực và quốc tế. Có hai cái ý nhỏ là thứ nhất là cái incubator của Kit là có cái sự khác biệt gì so với những cái incubator khác ở Canada hoặc là outside Canada. Cái thứ hai là khi mà nói tới Spring á, là người ta sẽ nghĩ tới cái điều gì đầu tiên. Ví dụ như những cái incubator khác người ta sẽ nói là tôi có một cái người mentor rất là nổi tiếng, nói tên người đó ra, hoặc là cái incubator của tôi có cái quỹ rất là mạnh, hoặc là 7 năm trước tôi đã giúp mỗi công ty này, bây giờ họ đã vào chương trình đẳng sống này. Thì khi nói tới Spring người ta sẽ nói tới cái điều gì đầu tiên, nghĩ điều gì đầu tiên. So 2 questions about your organization. What's the differentiating value that you offer, and secondly, what are the keywords that people normally mention when they mention you? Like someone could say, "Oh, I'm in this incubator and I have a famous mentor," or "This incubator helped a startup and they're now in this famous accelerator," etc., etc. So keywords or positioning. Yeah, so great question. We should all be thinking about this. How are we different? How are we unique? So Spring is different on 2 levels. So one is we are about impact.
we work with entrepreneurs who are changing the world for the better, right? So that's step number one. Step number two is we, as an organization, have the best investor readiness training. We're the best funding training for entrepreneurs in the world, period. That's how we're doing. Thế thì ở Spring chúng tôi có hai sự khác biệt. Cái đầu tiên là chúng tôi tập trung vào impact, tức là mức độ tác động. Thì nãy các anh có chia sẻ như là chúng tôi tập trung vào những doanh nhân khởi nghiệp và những ý tưởng khởi nghiệp mà có thể thay đổi thế giới theo cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Thì đó là cái đầu tiên về triết lý của họ. Và cái thứ hai đó là chúng tôi có những cái chương trình huấn luyện về việc làm sao để chúng ta sẵn sàng làm việc với nhà đầu tư và về cái việc là cái kỹ năng chúng ta đưa vào tiền đầu tư như thế nào. Thì cái chương trình huấn luyện đó của chúng tôi là chất lượng tốt nhất trên thế giới. Đó là hai cái đặc biệt của họ. So keywords would be impact, funding, change the world. Like those are some of the things. Do you have time for another question? One more question. Yeah, go ahead. Vâng, chỉ thêm một câu nữa thôi. So my question is about, I'm very glad to hear that you will organize the fundraising workshop in Vietnam soon. But what is your commitment to attendant, and how possible an attendant can teach the fundraising technique to other people after they attend that class? I might need you to repeat that question. Sorry. Anh lặp lại câu hỏi. So what is your commitment to attendant of the fundraising workshop? Yeah. Yeah. And how possible an attendant can teach that kind of knowledge to other people after they attend that class? Oh, okay. Yeah, I get it. Good question. So first, I'm definitely coming back, so that's easy. The second question is, can someone take my funding workshop and then go teach it? Yeah, how possible? How possible? Good question. If you're my partner, then not only do you see the workshop, but I train you how to do it. And in particular, how to follow up afterwards. So if you're a partner of Springs, then actually it should be possible. We have partners who do it today. But if you just sat in the workshop and then took it away, you could talk, but then as soon as people ask questions, you're stuck, right? So, cool. Vâng, thế thì cái việc cam kết với người tham gia học thì cũng rất là đơn giản hơn, vì chắc chắn là tôi sẽ bật ở Việt Nam. Thế còn câu hỏi thứ hai là nếu như các bạn là đối tác của chúng tôi, là partner, thì chúng tôi không đơn thuần là tổ chức workshop, mà chúng tôi sẽ còn huấn luyện các bạn cách làm sao để vận hành và dạy những workshop như thế trong tương lai. Nên nếu bạn là đối tác của chúng tôi thì hoàn toàn là khả thi. Nhưng mà nếu các bạn đơn thuần là người tham dự workshop thì thật ra là theo như hiểu ý của anh Kit là thật ra không có ai cấm mình cái việc đi dạy người khác, nhưng mà tất nhiên là khi người ta đặt câu hỏi, nếu mình chỉ đơn thuần là người đi học và mình không được nhận huấn luyện từ họ, thì mình sẽ không có khả năng mình trả lời câu trả lời của những người mà mình đi dạy về sau. Yeah. Great. Okay, so on that end, use data to learn. So this is the metrics. And so the person who asked the question had to leave. So she loses, you guys win. Great. Just kidding. Okay, so I'm not going to walk through every one of these, but what I want to highlight is that you need to track at specific moments in time. So the first one is with workshops. So you remember I said earlier, Net Promoter Score, we use it for workshops too to make sure they're good. Number of workshops attended, so for spring, average is 3 before people apply, right? So start to track key metrics around your workshops. And for us, these are our top 4. And just as a reminder, I don't know if it's been said, but you guys will get a copy of this presentation, so you'll get these. So. Vâng, thế thì hồi nãy đây chúng ta sẽ nói cái phần là dùng thông số và dữ liệu, dùng data để chúng ta học hỏi và chúng ta điều chỉnh cái quy trình làm việc của mình. Thế thì ở đây cái mà tôi muốn nói rõ là chúng ta cần phải học cách track, tức là theo dõi những cái thông số và dữ liệu này vào từng cái thời điểm nhất định, đặc biệt từng cái thời điểm nhất định trong cái lúc mà chúng ta vận hành chương trình của chúng ta. Thế thì cái bản thuyết trình này của tôi sẽ được chia sẻ với quý vị sau này. Thế nên là tất cả những thông tin này quý vị sẽ đều nắm được. Nhưng mà ví dụ ở đây là chúng ta đo lường cái chỉ số hài lòng khách hàng, như nãy tôi có nói đến, thì đây là những chỉ số chúng tôi dùng. Ví dụ như là số workshop người ta tham gia, số cựu sinh viên mà workshop
và những người mà chuyển đổi thành những người thật sự tham gia chương trình. Thì như đã tôi chia sẻ là con số của chúng tôi trung bình là người ta tham gia 3 cái workshop trước khi người ta đăng ký vào chương trình của chúng tôi. Thì chúng ta cần biết những con số này, chúng ta theo dõi so sánh trong thời gian. So here's some of the information that we track coming into the program, and this is incubation or acceleration. So the important part is to track this. When you start, it's the top 5. You add referrals after you've been running the program, because if you do a great job in your program, then the people who are in your program and the mentors who support will refer entrepreneurs to you. Vâng, thế thì còn đây là những cái thông số và dữ liệu mà chúng tôi sẽ thu thập từ cái thành viên mà tham gia vào chương trình vườn ươm hoặc là tăng tốc của chúng tôi, và chúng tôi dùng chung những chỉ số này cho cả vườn ươm lẫn tăng tốc. Những 5 cái thông số đầu tiên thì chúng tôi sẽ thu thập trước, sau khi chúng tôi đã vận hành chương trình này một thời gian thì chúng tôi thêm thông số thứ 6, đó là có do ai khác giới thiệu đến hay không. Bởi vì khi chúng ta đã chạy chương trình một thời gian và chúng ta có giá trị, có chất lượng thì đương nhiên là cựu sinh viên này, nhà đầu tư và cả mentor nữa sẽ đều giới thiệu người đến chương trình và tham gia chương trình của chúng ta. So here's some of the things that we track post-program, and the first part that I just want to touch on is do track engagement, like how much your alumni engage with you. Và đây là một trong số cái thông số chỉ tiêu mà chúng tôi sẽ theo dõi sau khi chương trình kết thúc. Và cái đầu tiên đó là mức độ tương tác, engagement. Chúng ta hãy xem để biết là các doanh nhân khởi nghiệp người ta có mức độ tương tác như thế nào với mình. These are some of the other pieces that we track, and we track them both so we know our program is working, but also they help us to tell our story out in the marketplace. Còn đây là những cái chỉ số khác mà chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập trong lúc mà chúng tôi giữ liên lạc sau chương trình. Và cái quan trọng nhất đó là impact và những câu chuyện, mức độ tác động và những câu chuyện, bởi vì nó sẽ giúp chúng tôi có thêm chỗ đứng và tên tuổi ở trên thị trường. So there's a few ways to do the collection. When you're running sessions, do paper surveys because you're guaranteed a response. And then the other one is make sure that you have a Facebook group or like a WhatsApp group. Like make sure that you set up social groups with people, because that's actually where you can ask a lot of questions and they can engage. Vậy thì chúng ta thu thập những cái data này như thế nào? Thì thứ nhất là chúng tôi tự làm những việc này. Khi chúng ta tổ chức những cái sự kiện, những buổi gặp mặt như ngày hôm nay thì cách dễ nhất là chúng ta hãy có những cái tờ giấy khảo sát. Sau đó thì có những cái buổi mà các doanh nhân khởi nghiệp làm việc trực tiếp với mentor, thì họ cũng có thể hỏi thăm và thu thập thông tin từ những buổi đó. Và cuối cùng là hãy luôn có những cái nhóm kín làm việc chung với nhau trên mạng xã hội, Facebook cũng được, WhatsApp cũng được, nhưng ở những chỗ đó chúng ta có thể tương tác, đặt câu hỏi và ghi nhận câu trả lời. So I'm just gonna let you guys know we're gonna do questions, and then we're just gonna wrap up after this. We're almost done. Và chúng ta sắp kết thúc rồi, đây là những câu hỏi cuối cùng sau chúng ta kết thúc sự kiện. Đây tôi muốn hỏi ông một cái câu chuyện này, vì ở Việt Nam nó có câu chuyện này, tức là các bạn ở tại thành phố Hồ Chí Minh nó có rất là nhiều các cái vườn ươm, và các cái vườn ươm đấy thì có những cái chương trình và hỗ trợ khác nhau. Thì đây thì tôi nhận thấy rằng là có những cái startup cứ chạy đi chạy lại để lợi dụng những cái gọi là những cái hỗ trợ đấy, tức là làm ở cái A rồi chạy sang cái B, rồi B rồi chạy sang cái C, tức là như vậy thì làm thế nào để chúng ta engage và chúng ta có thể giữ lại được các cái các cái startup đấy trong cái việc của vườn ươm của mình. Rồi xin cảm ơn. So question, local problem. We have a lot of incubators and different kinds of support, and we see a phenomenon where startups kind of switch around or get a tour around, or the different incubators take advantage of all the different kinds of support. How do you sort of mitigate that and ensure there's engagement? So that's what we call entrepreneur tourists. The most important part is that as an ecosystem, really, if someone's been to 2, stop. Like, if I apply to your program and I look good, but you already see that I've been in 2 programs, then just don't. Just stop them from doing it. Because, yeah, you just need to stop them. The other way, though, is that if you have, remember we talked at the beginning about be different, right? So if you're doing food, and I'm blockchain, and I've been to
blockchain incubators, I can't go into yours, right? So the more that you're specific about what you're looking for, the better, right? So that also helps. It's a great question. Yeah. Other questions? Câu hỏi rất là hay. Thì cái đầu tiên là chúng ta có thể phối hợp với nhau với tư cách là cái hệ sinh thái đồng nhất. Có nghĩa là nếu chúng ta thấy ai đó nộp đơn cho mình và chúng ta thấy CV và các thứ thì có vẻ tốt, nhưng mà nhìn qua thì họ đã từng tham gia ít nhất là 2 chương trình khác rồi, thì quy luật chung là chúng ta không nhận họ nữa. Thì như thế nếu mà cả hệ sinh thái làm như thế thì chúng ta sẽ ngăn chặn được việc đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta hãy có cái định vị khác biệt của mình. Ví dụ như các bạn là làm thiên về thực phẩm thì những người mà họ làm về blockchain chẳng hạn, họ sẽ không thể nào vào chương trình của các bạn được. Cho nên chương trình của các bạn càng cụ thể càng tốt. Tôi thấy mấy trường đại học á, cái nơi đào tạo họ có cái chiêu thu hút khách á, bằng cách họ cho khách biết á, là chúng tôi đã những thân của người mà tôi đào tạo rồi đó đã được làm những tập đoàn này, bên shop làm cho Viện Hàn Lâm thì có lẽ sở có mình đi Việt Nam á, họ tổng kết rồi ươm á, tức là cái tỷ lệ mà ta ướp á vững và có thu nhập vững và một khác, nghĩa là có thể họ có thu nhập 1 triệu đô đó, nhưng mà không biết họ có duy trì được 10 năm, 5 năm hay không. Giờ tôi không biết cái đo cái thời gian, nhưng mà bên Việt Nam họ nói là 10 hay là 100 á, 100 doanh nghiệp khởi nghiệp, nhưng mà bao nhiêu đứng vững, bao nhiêu duy trì, nhưng mà không biết ông hoạt động được 10 năm, 20 năm chưa, tôi chưa biết. Dạ. Nhưng mà có thể mình chỉ cho ta biết là người hoạt động 20 năm, nhưng mà trong tôi không biết là có thể 5 năm, mà trong 5 năm đó có những thành công và thu nhập cao. Question about data collection about the alumni programs. So let's say after the program, you have this many starts up with this many revenues, and is it important that they make a lot of money, or is it more important that they're around for 10, 20 years? So question on data collection stories. So, great question. What we have found over time is that there's 2 types of stories. One is corporate success stories. So, one example I give is Hootsuite. So, Hootsuite started, and it was born in another company actually. They identified a need for a product. They reached 1.6 million users in 13 months. It's now worth $2.5 billion. Like, that's a corporate success story. But you need to balance that with personal stories, right? How a marine biologist becomes an entrepreneur, right? How somebody sees a problem, quits their job, and becomes an entrepreneur and launches a business. So you need both. You need human stories and you need corporate success stories. So always try and balance. Vâng, thì ở đây anh nói là mình có thể cân bằng và mình cần cả hai loại câu chuyện luôn. Mình có một loại câu chuyện về những thành công thương mại. Ví dụ như tôi nói chuyện về Hootsuite, họ đạt được 1,6 triệu người dùng trong vòng 13 tháng. Bây giờ có định giá thị trường là 2,5 tỷ đô la Mỹ. Còn ngoài ra chúng ta nên có luôn những cái câu chuyện mang tính cá nhân và con người hơn. Ví dụ như là một nhà sinh vật, một nhà sinh học về biển, người sinh học Hải Dương thì làm sao có thể trở thành một doanh nhân khởi nghiệp, hay là một người nào đó thấy một vấn đề trong cuộc sống, nghỉ việc và bây giờ trở thành một doanh nhân khởi nghiệp, thì chúng ta cần cân đối cả hai câu chuyện, câu chuyện thành công thương mại và câu chuyện về tính cá nhân, tính con người ở trong khởi nghiệp. So that's the end of our presentation. Couple things as a follow-up. For those who are interested, spring along with Swiss EP, we have a how-to guide for how to run pre-incubation and incubation programs. So if you're interested in it, let the team know, the organizers of this event know. The other one, of course, is connect with myself. Swiss EP, graciously brought me here and is supporting this event. And so connect with Swiss EP too. And then the other really, really important thing is connect with each other, right? Because you're going to have, you guys are startups just like the startups, right? So you're going to have questions. How do I do this? What about that? I'm stuck.
the faster that you guys can call each other, the faster you can help each other grow, right? So that's a wrap. We still actually officially have about 7 minutes left. So just open the floor to any questions you guys have. Vâng, thế là chúng ta đã kết thúc cái phần chia sẻ của tôi ở đây ngày hôm nay. Tôi và Swiss EP đã hợp tác làm ra một cái guide, tức là một cái hướng dẫn làm sao để chúng ta có thể vận hành các cái chương trình vườn ươm. Thì nếu mà quý vị quan tâm có thể liên hệ với Swiss EP, kết nối với tôi, kết nối với Swiss EP để sau sự kiện này chúng ta có thể liên lạc với nhau. Nhưng mà tôi nghĩ cái quan trọng nhất là quý vị hãy giao lưu và lấy thông tin liên lạc và kết nối với nhau. Bởi vì ở đây thì tất cả chúng ta cũng đều đang khởi nghiệp các cái vườn ươm giống như các công ty khởi nghiệp ngoài kia thôi. Cho nên chúng ta càng liên hệ với nhau sớm chừng nào thì chúng ta càng có thể chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau chừng đó. Và bây giờ chúng ta còn chính thức đó là còn 7 phút trước khi chúng ta đến 12 giờ. Nên là vâng, trong khán phòng chúng ta có bất kỳ câu hỏi hoặc là lời bình nào thì chúng ta có thể tham gia. So, question here. I want to ask you about the venture property for technology startup. Yeah. The role of IP in the technology startup. So you want to ask me about IP, intellectual property, and is the question how do we handle it in our programs? Okay. Vâng, câu hỏi đó là về luật sở hữu trí tuệ, luật sở hữu trí tuệ và chúng tôi xử lý vấn đề về sở hữu trí tuệ trong các chương trình như thế nào? Okay, so in our programs, and I think it will reflect for some programs but not all, probably 95% of all startups do not have IP. Right? They're just ideas and it's about execution, right? So the core of our program is built on execution, not about IP development. So what we actually do is we have a mentor who has written more than 100 patent applications. We also have a law firm that specializes in patents. So when we do from time to time get somebody with IP, then I will call on those people, but I don't put it in my program. However, in Hanoi, BK Holdings has a program within the university or one of the universities where they specialize in launching businesses through technology transfer. So their whole program is built around that. So if you believe that you will have a lot of IP-centric businesses, my first suggestion to you would be go see what BK Holdings is doing in Hanoi because they seem to be doing it really well. But you also really need mentors who know IP and you need like service partners, in particular lawyers who also know it. Okay. Vâng, câu trả lời đó là trong chương trình của chúng tôi thì 95% tất cả các công ty khởi nghiệp là không có sở hữu trí tuệ, bởi vì họ chỉ là ý tưởng thôi, và cái cốt lõi của chương trình chúng tôi đó là giúp cho họ triển khai execution, tức là từ ý tưởng sang biến nó thành hiện thực. Nên là chúng tôi không đưa cái vấn đề về xây dựng sở hữu trí tuệ vào trong chương trình của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi có một người mentor thì có kinh nghiệm vô cùng dày dặn ở cả Canada và quốc tế, và chúng tôi có một công ty luật và chúng tôi hợp tác cùng. Thì khi cần gì thì tôi sẽ gọi những người này, nhưng mà tôi không đưa nó vào trong chương trình. Thế thì nếu như mà ở Việt Nam chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ làm việc với rất là nhiều những cái công nghệ liên quan đến sở hữu trí tuệ, thì tôi khuyên cáo là mình nên tham khảo BK Holdings, là Bách Khoa, trường Bách Khoa Hà Nội. Dạ, họ có hẳn một cái chương trình là launching, tức là đưa các cái công ty khởi nghiệp lên thị trường, ra thị trường đó thông qua technology transfer, tức là chuyển giao công nghệ. Dạ, và họ có hẳn một chương trình như thế luôn, cho nên là nếu mà chúng ta quan tâm thì nên tham khảo của Bách Khoa, bởi vì tôi thấy họ làm rất là tốt. Tóm lại là nếu chúng ta làm chương trình vườn ươm thì chúng ta nên có các mentor và có các cái đối tác, các cái bên là chuyên cấp dịch vụ mà liên quan đến sở hữu trí tuệ để chúng ta cần chúng ta tham khảo. Great. Other questions? Oh, there's one over here. And over here. I have two other questions. So the first is, as a manager or coordinator of an incubation program, should we assign the mentor to staff, or should we let them choose the mentor they like the most? And the second is, in your career,
have you ever experienced the situation where you meet a person who you believe will be a great entrepreneur, but for any reason they quit your dream of being an entrepreneur? And if yes, what did you do at that time? Maybe repeat that second question. For example, have you ever met a person Yeah. who you believe will be